like when it comes to stand-up, what I'm trying to say is that we still don't have like a breakout artist. It is just that probably my art is not commercial enough. പക്ഷെ എന്റെ ബംബിൾ ബയോ വാസ് പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമഡിയൻ. ആകെ ചെയ്തത് 2 സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആണ്. And I want to be. You use humor as a defense mechanism. എനിക്ക് എന്റെ favorite stand-up comic from Kerala, Sandhya. I hope my podcast career is more than my stand-up. So IIT, IIM, Kerala topper. When you start writing material and all that, niche comes at a very later point of time. ഇത് ട്രെയിലർ കട്ട്. This is going to be the hook. അപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമഡിയൻ ആകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റിനെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. But a lot of people told that I'm too funny for a girl. I think we tend to take ourselves too seriously. Probably for the first 2-3 years, all you see is failure. This art form is not just going and talking, you have to write it down. Let's talk about your latest controversy. My life is not sad and all, like. Have you ever tried to be funny for the sake of force yourself to be funny, like, oh my god, I need to be funny? I'm very much attached to the outcome. Like there are people who would still fight when they know that the outcome is going to be a failure. My life is not sad either, Deepak. Yeah. Hi Sandhya. Hi Deepak. Welcome to the Mumbai Malayali show. You are my first guest, so thank you so much. It's an honor to have you in my show. Yes. So for people who don't know you, I think which is a large amount of people, which is also the people behind the camera also. ഞാൻ ഷോയെ വിളിച്ചെന്നെ അപമാനിക്കുക. Deepak Mohan, stand-up comedian. Yes. How are you feeling? I'm feeling very honored that at least like I think this is the high point of my career that I got invited to your podcast. Yeah. Okay. So I'm doing good, yeah. You're doing good. Yeah. Okay. So I guess you and I met 3 years back. Yes. We met at the Bucket List hostel in Goa. So people who don't know, please check out Bucket List hostel in Goa. And I remember when I met you, Lee, I knew that I wanted to do a show with you. But we discussed this when I moved to Kochi. Yeah. And I was like, I want to start a podcast. I wish, like, you know, you can be my guest one day. So cut to 2 or 3 years. Yeah. So it's an absolute pleasure. And you are my first guest. Yes. So I hope you bring some good luck to the show. So don't put it on me. Correct me if I'm wrong, but I feel with my observation for the last 2 years, stand up the way I expected it to be, like, because I come from Bombay, where I have seen stand-up shows, you know, in Bandra. We literally take ticket of 500 rupees. Back in 2018 and 17, I remember going for the East India Comedy Show, or Abhish Matthew or Naveen Richard. All these shows I have been to, and there is like a full house show. But when I came to Kochi, I didn't see that kind of excitement. So that which leads me to the question: why do you think stand-up has still not worked the way it has to work in Kerala, a market where humor is considered to be absolutely great? Because I feel Malayali people are very funny. In terms of our Malayalam movies, we have delivered some of the best comedy movies. We have some of the great funny actors who have perfected this art of humor. But when it comes to stand-up, I still see a huge gap. I think it's not just stand-up, any art form you take, even if you take like movies, right? The artist sells more than the art. But in movies now, I think Malayalam cinemas are doing absolutely great. But still, great. like, you won't get like something like an Avesham if it was not having like Fahad Fasil, right? I mean, we see independent movies like Lapata Ladies, we saw Lapata Ladies, right? But it's still like very exceptional. It's an exception more than like, as opposed to say an Allu Arjun movie, which is mediocre, would be collecting like 200. And we are talking about commercial success. We are not talking about we are not creatively analyzing the movie. Okay, fair enough. From a very commercial point of view, what sells is the artist. Right? Even like I am excited for like, okay, Dulkar's movie is coming. I'm very excited for it. Even though I don't know what the story is. Okay. As opposed to say like a story is being made on a very important historical events, which I have read in school, but I don't know anyone of the cast, in the cast. Then like, I mean, I would rather prefer going for the Dulkar movie, right?
So my point is that when something that has been here for so long, and we all have the habit of watching movies regularly, still we go for the artist. Like when it comes to stand up, what I'm trying to say is that we still don't have like a breakout artist. I think stand up comic needs to be exceptional. There's no other like gimmick or stage effects or music or something that saves you. It's just you and the mic, right? And you need to have a really tight 1 hour. You need to put really good content which attracts the right kind of crowd, which sets the right kind of vibe for the show. But it's the same you who will be performing in Bangalore. So what do you think is the difference between Kochi and Bangalore? It's the odd because you're still going to be doing the same. No, I'm telling it's not the audience, it's the artist. Now that you're in Bangalore, now you're into the Bangalore comic scene, which I think is doing absolutely great. See, even over there in Bangalore comic scene, see, so like in this space, in whatever like artist, celebrity, I think even entrepreneurs to an extent, it's a 1-0 thing. Either you are extremely successful, extremely rich, your tickets are being sold out in 5 minutes, or nobody is buying your ticket. Like even if my tickets are priced at 200, nobody is buying my ticket. But if Kenny is coming, Kenny has already sold out. Kochi's tickets are at like 2,000, 2,000. Even Zakir Khan who came to Kochi, how much was his ticket for? 2,500. And it was a house full. Yeah, it was a house full show. Yeah, in a Malayalam talking state, Zakir Khan coming and selling a 500 rupees ticket. Yeah, like I have always known that it's the artist that sells ticket. And I think I'll have to just work on my art. I have to do more stage time. I have to write more. And also I think, see, right now I work like when it comes to business side, right? When I am running a business, right, I can always pivot. Suppose, I am doing a, say, informational podcast for students of 8th to 10th grade, but I am not getting the required numbers. I can always change to 11th to 12th students, right? But when it comes as an artist, that's not applicable. Like I cannot go and do rap just because rap is commercially successful. So art is all about being me. So you have to niche your niche. It is just that probably my art is not commercial enough, but I cannot change for the sake of, like whatever I say might be very niche. So how are you planning to, what's your strategy now that you have moved to Bangalore? Now I don't have strategy. I think I have worked with strategy for like 4-5 years. Now it's all like, if it is meant to happen, let it happen. So understand, like we are also trying for people who are watching this show, maybe one of them might be an aspiring stand-up comedian. So it's very important for them to know that what to learn, how to unlearn, and people like you've been in this business for the last 6 years. So I think first of all, don't look at it from a business point of view. First, just look at it as like a craft. There are a lot of things to pick up, and it takes time. It takes like, each time we have to practice stand-up, you have to go on stage. You have to do it in front of a live crowd. So get as much stage time as possible. Become good at it. Like develop your skills and talent and all that. And once the product is good, right, we can talk about marketing it. I mean, I have done a lot of things on the marketing end. Like we have started, like we have worked on a collective model. We have got like talent management agencies into the scene and all that. And we have tried to, bring together artists and like build a shared platform for us to perform. And all that we have done. But ultimately, personally for me, and I think for a lot of stand-up artists in Kerala, the product is still not strong enough that it, like certain comics, if you have gone to a Zakir show, it's like you want to go the next time he comes. You don't care if he charges 5,000 rupees. That kind of loyalty is needed. That kind of command over the craft is needed from the artist point of view. So I think I have always been trying to like write. I have been like trying to put out content, and I mean that is the only thing that you can do, right? So I think at the core of it, what I have to focus, and it has always been my focus and it will continue to be my focus, is like how do I become better at this? Content being the king. You want to just focus on your content, because I think all this while you were focusing content plus marketing. I think it's also the craft. The craft. Yeah, the craft, yeah. It's the craft. It's about how
like how much tight I can make my material in terms of like if I can do laugh, No. and all that stuff. I mean, so there's a lot of craft. So work on the craft and like I mean, so basically, when there's generally a joke, you have something like a premise and a punchline. That is the basic joke, right? But if you look at like extremely funny comics, like who are hilarious, they don't stop like at a punchline. They would have like a lot of tags. Yeah. It's packed with laughter. Yeah. Right? And they would like extrapolate the idea to such a point that you will be amazed at how much, they have made, something so beautiful out of mundane Yeah. stuff. And that is when you really like, wow, that makes you feel like that. And I think that is craft, so that has to happen. Selling humor through an entire story. I mean, It's that not is what just- at least in Zakir Khan's show. I think we both Yeah, attended we that both. show. I think it's like very simple, like something that our mother does. But he stays at that, and then he at least like says probably 5-6 very good observations and very good And very punchlines. obvious real life Yeah, middle class observation that is so relatable. so relatable. So Yeah. relatable. Okay. So that is craft basically. That is that man's craft. So I think for me, I think the focus would be working on the craft. So I want to be so good on stage that people should never get enough of me. So our IIT, IIM, Kerala topper, how did he think of even moving to a craft like stand-up? When did you have that awakening that you're just not a nerd but you're also funny? When did you realize I that? think I've always liked making people laugh. So even right now, like in comedy, we have this callback. And I used to do that. I never knew the term, but I used to call back. Like I knew that if a particular line gets a laugh, after 30 minutes, I can use that same line to add to whatever laughter is there. So I used to observe all that. Like probably it's a childhood trauma that I needed validation and all that. And I was a fat kid. You used humor as a defense mechanism? Yeah, I was a fat kid. Yeah. And also very uncool nerd. Like at my house, there's a lot of pressure that I have to be academically really good. You're coming from a very academically driven family. Yeah, academically driven family. Your sister is a doctor. Is a doctor. Your brother-in-law is an engineer. Civil service. Civil service. Yeah. So at my house, I have to go with good marks. But then people who get good marks are shamed. Like if you do good and if you do bad, both. Cool people will shame you. Yeah, cool. And I want to be cool. I say like I want to be on accepted. The other side. Yeah, I wanted to be accepted. So humor was my go-to. And you get that validation. Like you keep on saying you get that validation. Even in college, it was just like most of the time went around. Like I didn't study much in college. Even school also I used to think about jokes. Like that I used to do before also. Like I will try joke with a crowd. If it works, I will go to another crowd and crack. Like so I used to do all that like very subconsciously. Yeah, not subconscious. It's something that I do like as a coping mechanism or something like that. I do, yeah. If something is funny, I note it. Like if some particular expression is funny, I note it. So when you were in school and if no one, like maybe one group didn't like your joke, so then that used to make you feel terrible? Yeah. Okay. That payoff is always there. Okay. Like that risk is always there that people won't like people won't find it funny. Then in college, college when like 4 years, I say no direction, nothing. Went to a job. Then MBA, it's a natural, it's like default thing, right? After engineering, you don't know what to do, you go for an MBA. And I went for an MBA. Over there, I did some copywriting courses. Okay. So there... the scripting part came in place. Basically, the writing the titles and writing the copy. There I was able to bring I was able to come up with a lot of ideas. And it was appreciated. Okay. Then I think general frustration with corporate life, wanting to go beyond just the normal 9 to 5. Yeah, that also drove me. So you were the founder of Comedy Kochi Project, CCP. Yeah, one of the and so how did Comedy Cochin Project came into Cochin being? Comedy Project. Cochin Comedy Project. Yeah, sorry. How did Comedy Cochin Project CCP? Cochin Comedy Project. It's CC Cochin Comedy Project. Okay. How did Cochin Comedy Project
Yeah. came into being? That was also your startup idea എന്ന് പറയാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ലൈക്ക് അപ്പോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്, ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട സ്റ്റേജ് ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ മൈക്ക് നടത്തണം. അപ്പം ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ ജാനുവരി 2021 വരുമ്പം there were no open mics that was happening. So we wanted like a banner through which we can organize open mics. Then through that we started doing shows. So is CCP the first like No. an There's organization? there's Comedy Lounge, there's Kochi Comedian. So there were groups before that. Before that It was just that they were not really active at that point when I came to Kochi. So you found a gap, an opportunity there. It was not as much, it was a need. Okay. Like we needed some kind of banner or some kind of page to Bringing do all open the mic. strugglers together. വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും I കൂടെ mean, I did it for എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. I mean, അത്ര അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. Founders only were the more active people. more active people. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ മറ്റേ ജോണും മഹാദേവനും ഒക്കെ വൈറലായപ്പോൾ then we thought we'll come together as like a collective and start doing shows. And that was CCP. And then after a point Wonderwall Media took interest in us. And then WIT came into being. Okay. So അതായിരുന്നു journey. When I came to Kochi as a tourist, I attended your show. I came to meet you, and I think I was very curious. കാരണം കേരളത്തിലെ stand-up ഇങ്ങനെ നടക്കുമോ, മലയാളത്തിലെ stand-up for someone who's only seen stand-up in English and Hindi. ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ I was very curious. I was like, wow. And then I saw your show, and then I was like very much fascinated that wow, Kochi is so cool. There is this thing happening. So how was it from CCP to WIT, and what are your key learnings, if I may ask? So WIT is still continuing? WIT is still continuing. Yeah. Okay. WIT is still continuing. So WIT is kind of like a comedy band. It's just 4 of us. Okay. Right, and it's like more commercial. Okay. It's backed by Wonderwall Media. It's owned by It's like Wonderwall's property. Okay. So what you think CCP? Why CCP did that? is more of a collective. CCP was like a lot of people are involved with CCP. Weren't you the founder? There were others also who came Involved. and worked. Yeah. So then Wonderwall Media took it up. No. So then after that, Wonderwall signed a few of us Okay. to be their artists. So അങ്ങനെയാണ് വിറ്റ് ഉണ്ടായത്. So apart from John, Madhavan, Anis, Yeah. who is your favorite stand-up comedian from Kerala? From Kerala, Shabiri. Stand-up Shabiri. Vishnu Pai. Vishnu Mohan. Wonder Monk. അങ്ങനെ കുറെ എനിക്ക് I am a very big fan of stand-up, so I am very like ഞാൻ മറ്റേ ബിനാലയില ആർട്ട് പോയി കാണുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് I get the art form, right? Okay. So all these are great, like And very good at. Now minus Kerala, let's say who was your inspiration? Ricky Gervais is my inspiration. Ricky Gervais in the stand-up Netflix കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത്. Okay, so that's when you decided that you want to do it. I mean, yeah, but funny and all that backstory is there. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്ക്സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. But then, copywriting. Yeah, so ഞാൻ കെനി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കനൻ ബിസ്വയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, but I never like thought of it as like an art form. I thought these are funny people who are coming and doing jokes. Yeah. Which is what, when I saw that you guys were performing, I thought നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ പോവാ എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമിക് ഫ്രം കേരള സന്ധ്യ വർഗീസ്. Which is where I was going to. ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് അത് അറിയാത്ത കണ്ണു വെച്ച് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ 2 സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഭാഗ്യത്തിന് 2 ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. I hope my podcast career is more than my stand-up. ഞാൻ എന്റെ ബയോയിൽ തന്നെ stand-up. പക്ഷെ എന്റെ ബംബിൾ ബയോ വാസ് പാർട്ട് ടൈം സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമഡിയൻ. ആകെ ചെയ്തത് 2 സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ that is when I realized, because I saw that, okay, I mean, how you thought you were always funny. Coincidentally, I always believe that even I'm funny, and probably I have also. You are funny. Thanks. Either trailer cut. This is the part. This is going to be the hook. So I also use comedy as always my defense mechanism. The same thing actually. Now I could relate. I never thought of it that validation because I saw people laughing and I was like, wow. And people always want to hang out with funny people. People always want to hang out with people who are like always laughing.
But a lot of people told that I'm too funny for a girl. I don't know, I never understood. അപ്പം ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമീഡിയൻ ആകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ കാൺട്ട് ഡു ദിസ്. കുറെ എഴുതണം, കുറെ തോട്ട് പ്രോസസ്, ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം നാച്ചുറലി ഫണ്ണി. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ റിയലൈസ് ദാറ്റ് this art form is not just going and talking, you have to write it down. And അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എഴുതുമ്പോൾ not every time it can be funny. You have to think of a story crux. But I enjoyed performing. പക്ഷെ I realized that the process behind is very difficult. ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ പുതിയ സ്റ്റോറി I was like that's too much. So എൻ്റെ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫീമെയിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കമീഡിയൻ ആവാനുള്ള എൻ്റെ പക്ഷെ I will still പക്ഷെ ബംബിൾ അത് നല്ലപോലെ എൻ്റെ വർക്കായി. lot of people were like, oh, I just stand-up comedian. I was like, I just did a show last week, but I think it was under your guidance, Mahadevan's, John, everyone helped me out. So ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ലണ്ടനിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഓപ്പൺ മൈക്കിനൊക്കെ it's because it's my wife's birthday, so I have written a bit about her. Okay. It's such a romantic, nice gesture. But here ഇപ്പോ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ സീനില് a person who is coming for the first open mic, before they speak their first word, they are like, this should be a reel. So I think that's a human nature. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഔട്ട്കം ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ആ ഒരു അൺലേണിംഗ് ആണ് കുറെ to be a good artist. Every artist needs. Do you think for a stand-up comedian it's important that people should like you? Yeah, it's very important. So how much of that are you working? Like how much is that a part of your process where people should like you? Because I've realized that നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവർ എന്തോ ചെയ്താലും അത് നല്ലതോ തീയതോ there is a certain level of attraction towards that art form. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫണ്ടമെന്റലി ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഞാൻ വളരെ റിയൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്റൻഷൻസിൽ ഭയങ്കര സിൻസിയർ ആണെങ്കിൽ അതേ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഉള്ളൂ. Then relatability factor will come into place. People who will like you are the ones who can relate to you. A lot of people like Zakir Khan, because a lot of middle class people have seen that man growing from nothing to now being a big star. So people felt like it was a personal victory. Friend. ഒരു നമ്മളിൽ ഒരാളാണ് അവിടെ പോയത്. I watched your show. I realized that of all the people perform ചെയ്തത്, I could relate to your show the most because you were talking about politics. You were talking about the current affairs, which is my favorite interest. So I realized that Mahadevan has a particular audience, which is like young, who likes the different slapstick sense of humor. Then there is Anis, who does that old plus 18 show. And then there is you who are talking more about the woke comedian. And you were also talking more, I guess, എൻ്റെ മലയാളം അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, because you were doing precisely in English and current affairs, so എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമായിരുന്നു. And then there is John, I think, who is using observations for his. So then I realized that നിങ്ങൾക്ക് 4 പേർക്കും ഒരു niche ഉണ്ട്. So how do you work on your, like, how do you identify your niche? And then I realized that it's very important. Like when I was writing my thing, I was like, okay, ഞാൻ ഏത് niche-ലോട്ട് I was finding like myself, like which niche should I follow? Should I be political? Should I use women angle? Should I use current affairs angle? When you start writing material and all that, niche comes at a very later point of time. You look at your crowd and you see that, oh, but then also like you cannot. But you are figuring out your niche while you're performing. I don't think I'm trying to figure out niche or anything like that. But you have a niche. It is not like a very the engineer, the analyzed സാധനമൊന്നുമല്ല. I say like whatever. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റോറി പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് കോളേജിൽ ഒരു സ്റ്റോറി, അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട നാച്ചുറലി എന്തോ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആയി. That is because. So isn't storytelling becomes your niche then? No. ചിലപ്പോൾ tomorrow I might do like something which is very observational. Okay. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ നീഷ് എന്നുള്ളതല്ല, എന്റെ തലയിൽ ഫണ്ണി ആയിട്ട് അത് നീഷാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കുറച്ചു പേർക്കെ കിട്ടൂ, ഭയങ്കര നീഷാണ് അത്, അത്ര കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കരിയറിന്റെ പ്രശ്നം. Have you ever tried to be funny for the sake of force yourself to be funny, like oh my god I need to be funny, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കൗണ്ടർ അടിക്കണം? Have you നമുക്കിപ്പോ ചെറിയ കോർപ്പറേറ്റ് പരിപാടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ where they are not interested in listening to you at all, and their
like people are not listening to your jokes. അത് കാരണം HR പൈസ കൊടുത്തു, HR പൈസ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വരുന്ന മുമ്പേ അവരിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ക്രൗഡ് വർക്ക് ഒക്കെ നോക്കി ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കൗണ്ടറൊക്കെ അടിക്കാൻ നോക്കും. അതാണ് ഇപ്പം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ തനിക്കാണെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് തമാശ പറഞ്ഞാലും അത് ഫോഴ്സ്ഡ് തമാശയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ലോയിൽ പോവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. when you're performing set ചിലപ്പോൾ 20 ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 4000 ആൾക്കാർ കാണുമായിരിക്കും. there are instances when only 2 ആൾക്കാർ മാത്രമേ would be interested in your set or they're laughing actually because on during Indigaga as you mentioned 4000 ആൾക്കാരിൽ 4 ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു who were interested. In that case, do you feel offended as a stand-up comedian when people don't really pay interest in your set? I won't take offense because എനിക്ക് fundamentally even when I am bombing it is funny in my head. I mean there's nothing funnier than someone trying to be funny and failing at it. It's such a funny thing. ഞാൻ ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ എത്ര ഡെസ്പറേറ്റ് ആണ്, അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാണ് എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണലി തോന്നുമ്പോ. അപ്പൊ അതെന്റെ ഒരു ഡെസ്പറേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വി മേക്ക് ജോക്സ് അറ്റ് അതർ പീപ്പിൾസ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ, വി റോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ഒഫെൻസ്. ഐ കനോട്ട് ബി ലൈക്ക് ഐ കാൻറ്റ് ബി like making fun of others while maintaining that you can't make fun of me. Fair enough. So I have to be a sport. And I think the entire point of comedy as such is to make fun of everything. And I cannot have like a holier than thou stand where as an artist I shouldn't be made fun of or I shouldn't be laughed at. And I think that's what sets a stand-up comedian apart. Like even if it's okay. Like you're a performer first. See, many times ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ ജോക്ക് വർക്ക് ആകുന്നില്ല because crowd is not interested or something. And I acknowledge it. ഞാൻ പറയാണ് വർക്ക് ആവുന്നില്ല. It creates a laughter. People have come there for an experience. People have, it's not just content, like it's not just your persona, it's not just the vibe. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഒരു ക്രിഞ്ച് ജോക്ക് പറയും, ഒരു ചളു അടിക്കും. കാരണം അത്ര ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കളക്റ്റീവ്ലി ക്രിഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇസ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ. അപ്പോ എന്റെ ജോക്ക് ഫെയിലായി ആൾക്കാർ എന്നെ പുച്ഛിക്കുന്നതും കളക്റ്റീവായിട്ട് പുച്ഛിക്കുമ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് ആൾക്കാർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ നോട്ട്. It's a very different perspective. I think that what brings us 6 years of experience. I mean generally I think as a person also I think we tend to take ourselves too seriously അല്ലേ. I mean അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാല്ലേ. ഈഗോ തന്നെയാണല്ലോ ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതാണല്ലോ മിക്ക ഫാമിലിയിലും എത്രയോ നാളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാത്ത ഇഷ്യൂസിന്റെ എന്താ. അന്ന് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഇവളുടെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അത് ഇത്രയും നാളായിട്ട് സോൾവ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം ആൾക്കാരെ തന്നെ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത്. ആൻഡ് അതാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിയുടെ ആർട്ടിന്റെ ഒരു സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി മേഡ് ഫൺ ഓഫ്. അപ്പോൾ ആസ് എ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് യു മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് മീ, ലൈക്ക് ഹാവ് എ ലാഫ്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രിയേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫണ്ണാണ്. അതായത് എഴുതുമ്പോഴും പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഫണ്ണാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് ക്രിഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുവോ, ആൾക്കാർ ഇത് ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് എടുക്കുവോ, that you leave it on the audience, the outcome. Yeah, that is outcome. And the more you can detach yourself from there, I think personally for me the more fun is to create അല്ലേ. when ഞാൻ എഴുതുന്ന മുമ്പേ തന്നെ ഇത് നീഷാണോ, ഇത് ക്രിഞ്ചാണോ, ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ. And you said something beautiful, detach yourself from the outcome, because I think even me individually I'm very much attached to the outcome. Ippolum when I'm doing the podcast ende manasil what is running behind my head is will people like this show, will people be interested to watch this show, will people like me, how is going to be this podcast, whether it will survive or not. So I'm very attached to the outcome. Maybe now I'm also a beginner in this case, so I think it's very important to learn, and that learning comes from an experience. It's very important to unlearn. Very important. ഒരു capitalistic
കണ്ടീഷനിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺലേൺ ചെയ്യാൻ. And we are so trained to be successful. So that I think Well, we are attached to the outcome and the success. Yeah. So the moment we see that is not happening, we will withdraw ourselves part. I think a sign for a good artist, if you want, like there are people who would still fight when they know that the outcome is going to be a failure. Like something അത്രയും പാഷൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, where you're detached from the outcome, that you enjoy it so much that you know that തനിക്കിപ്പം അതാണ് തനിക്കിപ്പോൾ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമാണ്, that you don't even care if it doesn't come out, but you had like the best time right now. അങ്ങനെ തനിക്ക് ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. കാരണം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് മെയ്ഡ് ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയർ ബിഫോർ യു സീ സക്സസ്. So probably for the first 2-3 years all you see is failure. And ആ ഫെയിലിയേഴ്സിലും താൻ if you keep on like working, then you might see success someday. അപ്പോൾ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു വർക്കിലോട്ടായിരിക്കണം പാഷൻ. അത്രത്തോളം അതാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അത്രത്തോളം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അർജം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ജനറലി ഭയങ്കര തമാശ പറയാനുള്ള അർജ് വേണം. അതായത് അയാൾക്ക് ഒരു 10 പേരെ കണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറയണം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം പുള്ളിയുടെ തലയിൽ എന്തോ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് സാധനം ഉണ്ട്. This is exactly what the reason I wanted to do a show, because what you said right now, it's actually I'm going to take away this learning. You don't be attached to the outcome. I have to. This has been like the Buddhan തൊട്ട്. But that's the thing. But that is the thing. It's a very obvious thing what you might have told, but somewhere I am still attached, and not only me. I think 5 വർഷം എടുത്തു എനിക്ക് ഇതൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ തന്നെ, because I was like, ഇത് ഷോ സക്സസ് ആവുമോ അറിയത്തില്ല. So I have to keep reminding myself. So I might have even forgotten that I should not be attached to success. But now that so for me the whole part is I love talking to people, and I believe I can learn from people. Each and every individual brings in something, and today this is the beauty. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ എനിക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ റൈറ്റ് റോങ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. റൈറ്റ് വേ ഉണ്ട്, റോങ് വേ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റേണലി ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക് എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ആർട്ടിൽ വരുമ്പം there is no right and wrong. You just do it. That is why art is very liberating. Art is very liberating. Like you can never say ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് റൈറ്റ് നൗ when you are creating this podcast there is no right and wrong. കമേഴ്ഷ്യലി ഉണ്ട്, റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി താൻ കുറെ എപ്പിസോഡ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള. പക്ഷെ ക്രിയേഷന്റെ ടൈമിൽ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാണ് ശരിയായ രീതി, ഇതാണ് തെറ്റായ രീതി എന്ന് അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈറ്റ് ആൻഡ് റോങ് ഇല്ലാത്തതാണ്. വൈ ഡൂയിങ് ആർട്ട് ഇസ് വെരി ലിബറേറ്റിംഗ്. Let's talk about your latest controversy. You all were doing a roast, and you guys roasted a well-known influencer known as Abu Salim. Correct me if I'm wrong. Abu Salim, right? I personally have not watched that session. But I came to know this happened, and I came to meet you guys also the very next day. We were trying to do some crisis management and PR. But you guys started getting threatening calls because of 2 reasons. One, you all roasted Abu Salim, and he was not a part of that show. Second is Anis, who's a part of your team. He kind of insulted or humiliated one of the actress during the roast session. Anis nalla, it's all scripted. It's all so that's what our dialogue came out of Anis nulla oru. So let's start with what went wrong. ഇതില് ഉണ്ടായൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി വരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടീമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പുള്ളി വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ അവരെ കാണിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇതിന്റെ എതിരെ ഒരു റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാവുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. So are you saying that particular comment that you made on this so said person or an individual, ഇത് already scripted ആയിരുന്നു and was run through him? It like നമ്മളിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഇല്ല. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 1.5 hour കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ആക്ടറിനെ പല രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡയറക്ടറിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഇതിടാവോ അപ്പൊ അവർ പറയും ഇത് വേണ്ട അത് വേണ്ട, അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു വളരെ എഡിറ്റഡ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. So you are saying this final edit was shown to the team? Yeah, absolutely. But that time nothing. Yeah, so from our side, our assumption is that they would have passed it to this guy also, because it is their. It's the producer's responsibility. Yeah, I mean we are also co-producers, but നമ്മുടെ ടീമിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഓക്കെ, നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈഡിൽ എല്ലാവരും ഓക്കെയാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആ മൂവിയുടെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷെ അവർ അവിടെ ഒരു സാനിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ജനറലി ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഹീറോയിന്റെ റോസ്റ്റിന്റെ സാധനത്തിലും let's give a context about this heroine, what went wrong to people who don't know what went wrong. Anis, I call him Anizika, so I'm so used to it. It feels weird calling him Anizika. Actress nodu chochu yoga teacher ano, and she said yes, yoga and Anizika was like ഒരു ആസന കാണിക്കാമോ. That is where it went wrong when he spoke to an actress like this. That is the context. I'm just setting the context there. അതൊരു ഇപ്പൊ വർക്ക് പ്ലേസ് ഹറാസ്മെന്റ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മൂവീസ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രീം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാനിപ്പോ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മൂവിയിൽ ഒരാൾ റേപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ ലീഗലി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് എ റോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും, അവരുടെ കൺസെന്റ് എടുത്ത്, ആൻഡ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ത്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഇവരുടെ അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതും. അത് എഡിറ്റിലും മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററിങ്ങിൽ ഇത് മാറ്റാതെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് കൺസെന്റ് കിട്ടി എന്നുള്ള കൺസെന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. I mean, I personally feel at the end of the day, the only two people whose opinion matters is the people on whom the joke was made. Yeah. One is Abu Salim and second the actress. I don't know her name. And were they offended or not? That's the question. Abu Salim was offended. Abu Salim was offended. Fair enough. Because he was not like part. He only did saw he the convey final to you that he was offended? We got it like indirectly. We got it because like പുള്ളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ പേജസ് തന്നെയാണ് ഇത് ആദ്യം എടുത്തോണ്ട് വന്നത്. Okay, so, but did you guys texted an apology? We didn't like. I mean, how can I apologize? For something you think you have not done wrong. I mean, it's subjective, right? At the end of the day, ഇതെന്താണ് ഇതിപ്പം ഇത് പല രീതിയിലും എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ അതിൽ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യൂലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ അപ്പോളജൈസ് ചെയ്താൽ അത് സിൻസിയറിറ്റിയോട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇത് ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് വേണമെന്ന് എവിടെ ഇരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റിയും തമാശ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മോദിജിനെ പറ്റി തമാശ പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതി ഭവന് അല്ല മറ്റേ പാർലമെന്റിൽ പോയിരുന്നു മാത്രമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഫേമസ് സെലിബ്രിറ്റീനെ ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ പബ്ലിക് പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിലുള്ള ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം റോസ്റ്റിംഗ് ആ പബ്ലിക് പേഴ്സണാണ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഞാനിപ്പം ഇപ്പൊ സന്ധ്യ നാളെ ഫേമസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫേമസ് ആവും. ഓക്കെ, ഞാൻ സന്ധ്യനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിഗർ, സന്ധ്യയുടെ ഓൺലൈൻ ഫിഗറിനെയാണ് കളിയാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി, അല്ലേ? ഞാൻ പബ്ലിക് പെർസോണയാണ്. നമ്മൾ സന്ധ്യ ഫേമസ് അല്ലേ, ഞാൻ സന്ധ്യനെ കളിയാക്കൂലല്ലോ ഒരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ഞാൻ എന്തിനു കളിയാക്കണം? ഈ അബു സാലിം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണല്ലോ, എന്നാലല്ലേ അതിലൊരു ഹ്യൂമർ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വെറുതെ നടക്കുന്ന ഒരാളെ കളിയാക്കുന്നത് മോശമാണെന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം. അപ്പോ അതില് പ്രത്യേകിച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇയാളുടെ കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ തെറ്റായിരുന്നു. because they were responsible to പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ തെറ്റായിരുന്നു. പിന്നെ this is something that we are also understanding, അല്ലേ? ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റോസ്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് റോസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ചോദിക്കാം, you will ensure that no one is offended. എന്നുവെച്ചാൽ I mean നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കാം, നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകുന്ന തന്നെ നല്ല. I mean, but isn't that a learning? Like, have you realized that okay, maybe next time I should be more toned down, you should tone it down, or you should more funny, definitely more and not personal and all is fine. I think at the end of the day നമ്മുടെ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മോശമായിരുന്നു.
and So somewhere you are yeah, taking that responsibility that yeah, there was a that is the mistake. thing, like it was not, we couldn't create that vibe. Like we couldn't create that vibe where in which we could casually talk about all these stuff. It was very serious, stressed. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ലൈവായിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. Fair അപ്പോൾ enough. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മോർ കാഷ്വൽ വൈബ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡെലിവറിയിൽ പല ഇപ്പം അനീസിക്കയുടെ സാധനത്തിലും ആ ഡെലിവറി വന്ന രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഗ്രോസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അതായത് ഓക്കെ നാലാൾക്കാർ അറിഞ്ഞു നോക്കി, നിങ്ങൾ നാലാൾക്കാർ ഇത് മറ്റേ ഈ ചില CCTV-യിലൊക്കെ വല്ല കൂതറ കാണിച്ച് പുറത്തു വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അതേപോലെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രം ആയിപ്പോയി. I think the moment we put anything on a public platform, we are entitled to multiple opinions, good and bad. Yeah. But what interestingly followed was he roast Karinjata, which was also very scary. Kanam, I think I came to your place after this controversy to understand what happened, and that's when I came to know your manager Rinshad. He told me that നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ത്രെറ്റനിങ് കോൾസ് വരുമായിരുന്നു. കുറെ ഓൺലൈൻ ആംഗളമാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ, ഒരു കുറവുമില്ല. അവരുടെ തന്നെ ഒരു അനിയത്തിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ ആ മലയാളി മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മബോധം രാത്രി വെള്ളമടിച്ച് ചുമ്മാ തെറി വിളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാനിപ്പോ വീരദാസിന്റെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ വീരദാസ് ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു നല്ല സാധനമല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ക്ലെയിം ടു ഫെയിം, ഇറ്റ്സ് 5 minutes ഓഫ് ഫെയിം അല്ലേ ലിറ്ററലി. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ആൾക്കാരല്ല, there is a dominant emotion against you. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം you have triggered a mass. By default people are against you. മനസ്സിലായല്ലേ? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു അറ്റാക്ക് യു. നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി റോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ബേസിസിലാണ് പിക്ഡപ്പ് ആയി പോയത് കൊണ്ട് നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ, നമ്മളെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. But here people are not roasting you, they are calling and threatening you. And what was, I don't know, sad or what was scary was നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നിങ്ങളുടെ ഷോസ് ക്യാൻസൽ ആയി, കുറെ ലൈക് നിങ്ങളുടെ ജോലി തന്നെയാണ് was threatened, and you all faced a severe downfall. Not that you all were just building the blocks, and before you all could even see the limelight, adna mumbu thanne you all faced a major downfall because of the online trolling, and I could sense the stress in your house. You deactivated your Instagram. Rinshad, I think Rinshad's number got blocked because a lot of people were like, Rinshad ആണ് നമ്മുടെ മാനേജർ, so his number is given in all our profiles. So his number got like repeatedly reported. Okay, and so what were blocked. People talking? They were just like, no, we will not take. No, why would we take? If it's an unknown number calling, how do you know that people were calling and threatening? When it's after 12 o'clock at the night, nobody is calling for show inquiries, alle. Yeah, people were trying to bait us, like our DM il vannittu, but then we understood that like നമുക്ക് ഒരു ലെവലും കിട്ടാത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുമ്പം we know they were trying to reach, so അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓഫീസാണ്, ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ല, then അവർ കുറച്ച് പാസിഫൈ ആവും. ബട്ട് കമന്റ് സെക്ഷൻ നിറച്ച് തെറിയായിരുന്നു അല്ലേ? കമന്റ് സെക്ഷൻ, DM, പിന്നെ ഇതായിരുന്നല്ലോ ഒരു ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ കുറെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇതിന്റെ അറൗണ്ട് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. I think there were people who were supporting you, and then there were people who were very less people who were supporting us. Yeah, ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ there were few people who were explaining what is roasting and how it works, and there were some people who thought this was not funny. അതാണ് ലൈക്ക് മേജർലി അതാണ് ക്യാൻസലിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് വെച്ചാൽ dominant emotion is against us. So are you saying you didn't, like, there are no bad days for you where you question the very, absolutely. And how do you deal, like, most of the days are bad days. Do you cry? Yeah, I cry. Do you like think of quitting this? Why have you ever asked why me? I have tried quitting but I can't. Adanu. Have you questioned why me? ende kude മാത്രം എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഇല്ല, എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. സെൽഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്. ഹാർഡ് ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ ഹേറ്റ് കാണുമ്പം അത് ഞാൻ ലോ പോയിന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പോയി എടുക്കുന്നത്, നമുക്ക് 10 പോസിറ്റീവ് കമന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നാൽ, ആൻഡ് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് കമന്റേ കാണുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്
റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ. So as a stand-up comedian, have you did you cry after a show, after trying to make people laugh? Did you go to your room and cry? Sometimes when just after a show there's definitely a high, but then after a point you will see that your career is not going anywhere. മനസ്സിലായില്ലേ? Things have not happened according to plan. And then you will start thinking, what did I do wrong in life? So you cry in the closed doors or I cry എവിടെ സ്ഥലം കിട്ടും അവിടെ. അതെ കരയണം നീ അപ്പൊ കരയണം എന്നുള്ളതാണ്. So have there been days where ഇപ്പം നീ ഷോ ചെയ്യാൻ പോവാ, you are going to perform and try to make 20 people laugh, പക്ഷേ that particular day your mental health is in the worst state. How do you deal with that? Initially it used to be a very big struggle. എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കുറച്ച് ആദ്യം പോയി ഇറക്കും. മനസ്സിലായല്ലേ? ഞാൻ ഭയങ്കര എന്റെ ഡെലിവറിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര റഫായിട്ടായിരിക്കും ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതവിടെ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് തമാശ ഡെലിവറി ചെയ്യണ ഒരു രീതി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതി. പക്ഷെ അതങ്ങ് വരും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഓപ്പൺ മൈക്കിനൊക്കെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കും. വേഴ്സ് ഡേയ്സ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ സംസാരിക്കും. ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതെന്റെ പെർഫോമൻസിന് ഒരു ബാഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അല്ല. ഞാൻ വാട്ട് എവർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ്. ശരിയാണ്, ലോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ചിരിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, എനർജി ഡൗൺ ആണ്. അത് കോഫി കുടിക്കുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കളക്റ്റീവായിട്ടാണല്ലോ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് എനർജി, അതായത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ റീല് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓഫീസ് കാണാറുണ്ട്. എനിക്കിപ്പം ആ ഒരു എനർജി കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ചെറിയ ഉറക്കത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല തമാശ കാണുമ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും. Or maybe ആദ്യത്തെ ആ കൈയടി കിട്ടുമ്പോൾ maybe you'll forget. Have you forgotten all your frustration? You're like, oh, this is what I came for. I got my validation. Your inner child is happy. You got that validation. ഇല്ല, നമുക്ക് അതൊരു നല്ല പോയിന്റാണ്. അതായത് ഞാൻ എത്ര മോശം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇരുന്നാലും, ഞാൻ എത്ര പേടിച്ചിട്ടാണ് പോണെങ്കിലും അത് ആദ്യത്തെ കൈയടി വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I can say it because എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കൈയടി കിട്ടിയപ്പോ I was like, this is it. I did something right. Now the crowd is with you. Now the crowd is with me. Then there's no more concern. Free. Maybe I don't know how you are saying it so casually, but it's really inspiring. I have a 9 to 5 job. So today, if I just had a fight with my situationship or my imaginary boyfriend, and I'm feeling absolutely terrible, I can afford to not take a leave, or maybe just go to office and just be moody, like I'm moody, or I can just throw that anger on people. But in your case, because being sad is inevitable, problems will happen, there's going to be a lot of shit show happening, and you are saying in general you have a lot of reasons to cry. Pakshe no, I have only average number of reasons like every other human being. You have reasons to cry. My life is not sad and all. My life is not sad either, Deepak. But what I'm trying to say is we tend to have, that is inevitable part. Life is sad and happiness, but your job is you have to pretend and hide that emotion for that 1 hour, 2 hour, 3 hour, and be funny and make people laugh, forgetting your own issues. And that, I think, is truly inspiring. It's, as you only mentioned that you consider yourself as a joker, or Charlie Chaplin. They might be internally sitting and crying, but the love for the art, the love to make people laugh, that is priority. So your emotion, what you're feeling, is secondary, but the fact that, I don't know if you have thought like this, nee ingerokke chindichittundo? Illa, see adu when I do it adil involve avuga ennulladanu. By now it just happens very naturally, you're saying, where you keep your, it's like a game. Nammalippam etra karanjalum, if something very interesting comes on the TV, നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കൂലേ പിള്ളേര്. So that kind of thing. പിന്നെ അതായി, മനസ്സിലായില്ലേ? This all roots back to your inner child, which is what you are staying true to your inner child. You're staying true. The 10 വയസ്സായ ദീപകിന്റെ passion, what to make people laugh. So I think you're staying consistent to that. So whatever happens, even at the age of 10,
20, 30, for you, what brought you absolute happiness during your childhood days was, which is still bringing you happiness, is make people happy. Yeah. So I think that's a wonderful quality. So Deepak, thank you so much. Okay. അപ്രതീക്ഷിതമായി കുറെ കാര്യങ്ങൾ, though we talk on and off, but I think I have learned, if I have to say the right word, I have learned a lot. I've taken away a lot of learnings, and hopefully I'll be able to integrate it into my this journey of my. പ്ലസ് ഇതിലൊക്കെ ഇല്ലേ എല്ലാം ഈ ഫണ്ടാ, ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണത് എങ്ങനെയാന്ന് എളുപ്പമാണ്, നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ChatGPT, how to be an artist. അതെ, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാട്. മനസ്സിലല്ലേ? അപ്പൊ തന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിന് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you so much. Thank you once again. Now that you have moved to Bangalore, you will be doing shows in Bangalore. I will be doing open mics shows. And in Kochi also you will be performing Kochi, under Wit Gram. So all the best, and let's hope we do season a round. 2 ൽ എന്നെ വിളിക്കണേ. Season 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ season 2 ഉണ്ടാവും. Let's hope for that. Let's manifest for that. ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും I'm going to call you. Thank you so much, Deepak. Okay. Nice session. So Thank you Sandhya. Bye. It's morning 2:49 a.m. almost 3 a.m. to say, and just wrapped the first episode with Deepak Mohan, who is my friend and also a stand-up comedian, and I had a great time. So thank you so much. This is Mumbai Malayali signing off, and take care. See you in the next episode.